Hello, good evening, and a very warm welcome to the stadium for this evening's big game. Kick-off approaching. Mark Lawrenson alongside me, and Mark, always special in this of all stadiums to watch a game under floodlights. When I came into the stadium before tonight's game, John, it was almost full, and that was some 3 hours ago. What an atmosphere this is going to be. The eyes of the world focused on this stadium and this fixture. No pressure then. Away we go then, star signings, huge budgets, big wages, worldwide pulling power, all on display here on this broadest of stages. I'm sure there'll be some real bite in the challenges. Of course we'll see stopped cynically. Not too pleased with that free kick decision, but if he's not careful, he could talk himself into trouble here. Free kick, first of the game. Keeper's ball. No, it's been snuffed out. Belletti. Well found there. Oh, and that was a chance. Goalkeeper grateful in the end to plunge on the ball. Belletti can be very hard to shake off the ball. And a chance! That's a throw. The ball's gone out again, and that's another throw. So much of this work, the product of hours of training ground routines and preparation. And we've barely had half of the first half. It's a solid tackle. No attempt to play the ball. The referee just wants to have a word with him by the looks of it, probably about keeping his composure and his temper in check. There are a few options available here. Good overlap by the defender. Referee blows his whistle, the assistant had his flag up, and that, I think, is the right decision too. Julian Rodriguez. Belletti. There will be one extra minute. Tries to slice open the defence. And they pressed hard, looking for this opening goal. They stay in the opponent's half with another throw here in a pretty dangerous position. They need to mark the men here. Concede to free kick. Now, can they conjure something from here? Ideal distance out, real possibilities here. And with that, the referee brings the first half to a close. It's been a terrific day for defenders so far. Both defences are right on top of the game, not allowing much space or time for the strikers to work with. Well, we hope it's not going to be the finals.
We begin the second half. How will the teams respond to their manager's half-time talks? Foul. Referee with an easy decision to make. He may just knock it into the penalty area instead. Deliberate foul. Obvious foul there. Free kick. The referee's blown for a foul. Seems harsh. Belletti. And a chance here, possibly. Beasley. Clever ball back. The defender has come up on the overlap. More confidence about the movement of the ball now. Good work to retain it. And maybe now. It's a solid block by the defender. Here's Belletti. It's a very good block tackle. We're almost in the final quarter of an hour. Looking for width. It's gone for the middle. Oh, you could almost see that one going in. Well, it was a chance, a heady chance as well. Looks like he wants to change things round at this point. We've got players warming up on the touchline. Boccanegra. Crossing opportunity. The whistle's gone and the assistant referee's got his flag up. Just caught offside there. Looks like fresh legs are about to be introduced. A minimum of 3 extra minutes to be played. Beasley, almost unstoppable when he hits top gear. Extra time beckons, we're still deadlocked at full time. Tell you what, you're a bit like me where I think this has really been a wait. Well, as extra time gets underway, it's a credit to both sets of players that they still look so fresh. They do train for this eventuality these days. Here's a chance to get a cross in. There it is. Oh, sturdy defence. Belletti. Possibility here for a cross. Well worked to win the ball. The ball has crossed the line and it's a throw.
Knocks it over the top. The referee looks at his watch. Bad challenge there. Free kick given. Who will take it? So still nothing to choose between these two feisty teams doing battle deep in extra time. It is still level. Well, this is just like my fridge at home. There's not a lot in it, is there? I mean, Referee blows his whistle for the start of the second period of extra time, and no input, you will have noticed, from the managers. Simply not allowed. I think the players of both teams are physically tired and very frustrated. Plenty of chances for both sides, but nobody able to break the deadlock. They seem resigned to seeing the game end like this. I do hope I'm wrong. Thumps it long. Belletti launches the ball forward. Halted only at the last. Forward it goes. The referee glances at his watch, only a few seconds remaining. The defending tight. Well, those that don't understand this great game will think, why on earth have they bothered with the whole of the proceedings? 2 hours of football, it can't find a winner, so it goes to penalties. Clearly, as we go into the penalty shootout, the takers will be doing everything they can to calm the nerves here as the pressure on them struck with some authority. It's time for the captain to show what he's made of, and as always, he's keen to take on. He made it, it's 1-1. he slots it home, it's one apiece. That start should calm the nerves a bit. He's got it. To the keeper's left. Goes for the right side. To the keeper's right. At 3-3, clearly no one's giving an inch here, and already the tension is almost unbearable. That's no problem. Drives it to the keeper's right-hand side. He's put it down the middle. It's a simple equation. He must score to keep them in the game. Can he keep his... Missed! Oh, it's all over here. The fans on their feet as down comes the curtain on a true drama. Such a tight contest. There was nothing at all separating them, and the winners showed such... 항상 축구를 사랑해주시는 축구팬 그리고 국민 여러분 안녕하십니까, 신승대입니다. 자, 오늘은 축구 친선 경기 울산 현대 호랑이 대 독일. 해설에는 해박한 축구 지식을 가진 서용욱씨가 자리에 있습니다. 시청자 여러분처럼 오늘 저도 상당히 긴장되는데요, 열심히 하겠습니다. 자, 오늘 이 하늘에 구름 한 점 없는 날씨입니다. 예, 오늘 선수들의 플레이 기대해도 될 것 같습니다. 이런 날씨에서 경기를 한다는 자체가 축구가 아니겠습니까? 자, 킥오프까지 얼마 남지 않았습니다.
경기 시작 휘슬이 울렸습니다. 오늘 경기의 승리는 어떤 팀이 가져가게 될까요? 헤딩으로 볼을 다툽니다. 야, 이번 패스 연결되지 못했군요. 밀러. 날카로운 원터치 패스죠. 끝까지 볼을 지켜냅니다. 김영권. 장. 이청용. 조금 무리였죠. 네, 빠른 역습. 경기장 보는 시야가 참 넓어요. 슛! 공장면 발라 크로스. 전반 15분경을 지나가고 있습니다. 5초 뚫고 들어갑니다. 람 발라 한 번에 전방으로 이었습니다. 졸도 거의 반사적으로 움직입니다. 6번 헤라르드 아주 빠른데요. 단독 드리블 치고 들어갑니다. 한 번에 연결 좋았습니다. 빗장 수비를 보여주고 있습니다. 독일 헤라르드 볼 뒤로. 패스 받는 김영권. 네, 뛰었습니다. 네, 패스 쫓아가지 못합니다. 골키퍼 잘 막아냈습니다. 발라 울산 현대. 30분 지났습니다. 현재 양팀 득점 없는 가운데 0대 0입니다. 네, 현재 측면을 상대에게 내주는 장면이 많이 눈에 띄고 있습니다. 측면을 내줘도 골 에어리어 안쪽에서 수비를 잘 해내면 다행입니다만 구멍이 생기지 않으면 장담할 수 없거든요. 네. 여기 위험해요. 따라오는 선수가 없군요. 깔끔하게 끊어냅니다. 예, 끊어냅니다. 네, 좋은 흐름 보여줬었는데요. 역부족이었습니다. 수비 정말 돋보이네요. 뺏어냅니다. 람. 전반 5분여 남았습니다. 크로스. 한번 잡으면 좀처럼 뺏기는 선수는 아닙니다. 좋은 위치에서 받았습니다. 전혀 손발이 맞지 않습니다. 동료 선수를 이용할 줄 알아야 되는데요. 네, 좋은 패스 나왔죠. 솔도 거의 반사적으로 움직입니다. 전반전을 마칩니다. 전반전 0대 0 후반전 시작을 알리는 휘슬이 크게 울렸습니다. 빈 곳으로 넣었습니다. 측면으로 연결합니다. 네, 볼 정중앙으로 들어옵니다. 찔러주는 패스 제대로 늘었군요. 골! 후반 얼마 지나지 않은 상황. 독일 균형을 깨뜨립니다. 골문 열어 제친 선수는 보드 그바나이. 이번 경기가 드디어 기울었습니다. 네, 멋진 슛이었다고 생각합니다. 네, 확실하게 실력을 보여줬습니다. 좋은 플레이 보여주는군요. 화면에는 다시 봐도 아깝지 않은 득점 장면이 나오고 있습니다. 선취골을 뺏기면 과연 선수들의 심리 어떻게 변화가 될까요? 네, 지나간 것은 빨리 잊고요. 새로운 기분으로 경기에 임해야 합니다. 네. 역시 지금 어떻게 보면 여유가 없는 상황이거든요. 가급적이면 주어진 기회를 모두 살려야겠습니다. 볼 점유율 면에서는 안정적인 공격을 펼치고 있죠. 발라 바깥쪽으로 열어줍니다. 앞에 같은 팀 선수가 들어가 있습니다. 발라 크로스. 뒤에서 수비 들어옵니다. 상대의 허점을 파고드는 잘 살려야 되는데요. 람. 여기서 기대해볼만 합니다. 졸도 거의 반사적으로 움직입니다. 이청용.
업사이드 아닙니다. 1대1 교회. 슛! 자, 골키퍼 위기를 모면합니다. 코너킥입니다. 여기서 선수 교체를 합니다. 자, 울산 현대 공격진에 약간의 변화를 줬습니다. 공격진의 흐름을 변화시키는 플레이로 상대 문제를 위협하겠다는 게 이번 교체의 의미죠. 좋았습니다만 저런 상황에서는 동료를 좀 더 잘 이용해보는 게 어땠을까요? 중간 슛! 마음먹고 과감하게 먼 거리에서 시도했었죠. 자, 중거리 슈팅을 시도하면서 상대 수비수는 물론이고 골키퍼까지 혼란시키고 있습니다. 아주 좋은 시도예요. 자, 머리로 볼 닦습니다. 어느덧 후반 30분을 경과했습니다. 25번 울산 현대 좌측 공격해 들어갑니다. 자, 앞으로 계속 치고 들어갑니다. 장 연결 좋았습니다. 손으로 걷어냅니다. 흘러나온 볼. 발라 둥근공 어떤 선수 발에 여기서 휘슬을 울리며 파울입니다. 파울이 선언됐습니다. 자, 킥을 준비하고 있는 크리스티아노 호나우두 위치가 좋습니다. 좋은 킥을 기대해보겠습니다. 자, 울산 현대 관중들 숨죽이고 지켜보고 있습니다. 자, 과연 득점할 수 있을런지요? 팬들의 보답하기 위해서는 여기서 한 골이라도 넣어야 됩니다. 후반 40분 경과했습니다. 자, 뒤에서 수비 들어옵니다. 네, 저건 위험한 플레이입니다. 독일의 볼입니다. 울산 현대 잇따른 선수 교체 시도입니다. 공 돌려받는 그바나인. 연결이 안됩니다. 계속해서 몰고 들어갑니다. 둥근 공 어떤 선수 발에 자, 심판 파울 선언합니다. 자, 이 위치에서 준비하고 있는 선수는 크리스티아노 호나우두. 울산 현대 여기에서 또 선수 교체입니다. 장 김영권 왼쪽으로 가볍게 추가 시간 2분이 표시됐습니다. 뒤에서 달려들어옵니다. 여전히 볼을 가지고 있습니다. 장 2번 25번 그렇게 연결됐습니다. 끈질기게 상대를 물고 늘어져야 됩니다. 아직 포기하긴 이릅니다. 네, 골키퍼 막아냅니다. 발라 휘슬 울리며 경기를 마칩니다. 1대0 독일 한 골차 승리입니다. 잘 막아냈습니다. 후반의 득점이 결승골이 된 셈인데요. 어떻게 보십니까? 네, 전반에는 좀 지리한 탐색전만 계속 됐었는데 다행히 후반전에 골이 터졌습니다.